Hereby, I open this academic ceremony in which Mayra Murkens will defend the academic thesis, Unequal Pathways to the Grave, Time Lags and Inequalities in the Dutch Health Transition, the Case of Maastricht, 1864 to 1955. May I invite you to present a summary of your study and the conclusions of your thesis? Dear Pro-Rector and dear members of the Defense Committee, I would like to present my research with a brief overview, which I will present in Dutch. Om mijn historisch onderzoek te kunnen presenteren wil ik graag beginnen met een stukje persoonlijke geschiedenis. Want 23 jaar geleden kreeg ik als 7-jarige de diagnose diabetes type 1. Dit was een schrik voor mijn ouders, want deze ziekte beïnvloedt de rest van je leven en heeft een grote invloed. Maar dat ik nog een heel rest van mijn leven voor me had, dat stond buiten kijf. Als ik die diagnose 150 jaar daarvoor had gekregen, dan zitten we in 1873, dan was dat nog maar de vraag geweest. Dan was diabetes type 1 wellicht een direct doodvonnis geweest. Want in deze tijd was de zuigelingensterfte en de kindersterfte nog enorm hoog. Het was daarnaast ook nog maar de vraag of ik überhaupt die 7 jaar wel had gehaald om deze ziekte te krijgen. Die kindersterfte en zuigelingensterfte was namelijk zo hoog vanwege de infectieziektes die heersten. De sterfte in die tijd werd niet zozeer veroorzaakt door ziektes die we vandaag de dag kennen, zoals degeneratieve ziektes, denk daarbij aan hart- en vaatziekten en kanker, of welvaartsziektes zoals obesitas en diabetes type 2, maar werd dus veroorzaakt door infectieziektes. Ziektes waarbij iets van buitenaf het lichaam binnendringt, een parasiet of een virus of een bacterie. Tegen deze infectieziektes was ook helemaal niet zoveel te doen. Remedies en vaccins, het pokkenvaccin daar gelaten, bestonden nog niet. Het was dus nog maar de vraag of ik die 7 jaar dan wel had gehaald. Want mocht ik 2 jaar daarvoor als 5-jarige in 1871 in Maastricht hebben geleefd, dan was ik misschien wel bezweken aan de toen heersende epidemie aan roodvonk, een ziekte die veel voorkwam bij jonge kinderen. Wat ik hier zojuist aan de hand van een persoonlijk voorbeeld heb geschetst, is wat wij als medisch historici en historisch demografen de epidemiologische transitietheorie noemen. Ofwel, iets breder gezien, de gezondheidstransitie. Dit beschrijft de daling aan sterfte van de late 19e eeuw naar in de 20e eeuw, waarbij mensen aan het begin van die transitie of voor die transitie vaak op jonge leeftijd overleden en dus aan de zojuist genoemde infectieziektes. Terwijl aan het eind van die transitie overleden mensen vaak op een veel latere leeftijd, wanneer ze hun werkende leven al hadden voltooid, en niet meer aan die infectieziektes, maar veel meer aan die zojuist genoemde degeneratieve ziektes zoals hart- en vaatziekten. De oorzaken voor deze epidemiologische transitie worden nog altijd stevig bediscussieerd onder historici en historisch demografen. Toch kunnen we er een aantal noemen. Allereerst wil ik noemen de verbetering van de levensstandaard. Denk daarbij aan betere voeding, betere kwaliteit van voeding en betere huisvesting. Maar ook moeten we zeker niet vergeten dat hygiëne, een hygiënisch besef en handen wassen en de implementatie van sanitaire voorzieningen zoals een drinkwaterleiding of een riolering heel belangrijk waren. Ook openbare gezondheidszorg, vaak een enigszins preventieve werking, maar ook het begeleiden van mensen thuis in een gezonder leven krijgen, was erg belangrijk. Dit was weliswaar in die periode nog vaak een particulier initiatief en niet, zoals wij nu kennen, een initiatief vanuit de staat. Ik noem hierbij als laatste heel bewust medische ontwikkelingen. Want waar wij nu misschien zullen denken dat medische ontwikkelingen enorm hebben bijgedragen aan deze gezondheidstransitie, bleek dat de ontwikkeling van vaccins en antibiotica vaak pas kwamen, dit soort ontwikkelingen, nadat al een groot deel van die sterfte aan infectieziekten was gedaald.
Deze factoren waren echter niet voor iedereen in de maatschappij direct beschikbaar. Niet iedereen had directe beschikking over betere voeding. Daar konden ongelijkheden in optreden. Bijvoorbeeld ongelijkheden naar aanleiding van geslacht. In een tijd waarin aan mannen vaak een veel grotere economische waarde werd toegekend, kan het zijn dat vrouwen daardoor een achterstand opliepen, omdat de meeste voeding naar de man ging, want die moest zorgen voor een inkomen van het gezin. Leeftijd kon ook veel uitmaken, want zoals net gezegd was de kindersterfte en de zuigelingensterfte enorm hoog en daar stonden artsen vaak met lege handen tegenover. Families riepen daarom minder snel de hulp in van een geneeskundige op het moment dat er een zuigeling ziek was. En sociaal-economische status in tijden waarin mensen met een minder economisch of sociaal kapitaal minder voeding, gezonde voeding of mindere kwantiteit aan voeding konden kopen, of juist minder snel op de hoogte waren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, kon dat zorgen voor een hogere sterfte aan die infectieziektes. Deze ongelijkheden in sterfte die dat veroorzaakt, zien wij vandaag de dag nog steeds. En die vinden wij enorm onrechtvaardig. Daarom is het heel belangrijk om ook hier historisch onderzoek naar te doen. Want ook dat kan ons meer leren over het soort ongelijkheden en hoe deze werden opgelost. Dat is wat ik in mijn onderzoek heb gedaan. Ik heb gekeken naar de stad Maastricht en hoe in deze stad de gezondheidstransitie plaatsvond. Daarbij wilde ik dus ook, het tweede deel, kijken of die gezondheidstransitie ook leidde tot nieuwe ongelijkheden of dat bepaalde ongelijkheden overkomen werden. Ik heb daarbij heel specifiek gekeken naar, het staat hier op de PowerPoint, doodsoorzaken specifieke sterfte. Dat heb ik gedaan om ook te kunnen kijken naar het derde deel van mijn onderzoek, namelijk welke determinanten of welke factoren lagen er ten grondslag aan deze veranderingen in gezondheid. Het is namelijk zo dat bepaalde infectieziektes te zijn verbinden aan bepaalde factoren die van invloed kunnen zijn op gezondheid. Dus met behulp van die doodsoorzaken kan ik een beter beeld krijgen op welke factoren van belang waren in de gezondheidstransitie. Ik deed dit over de stad Maastricht. En hoewel sommigen van jullie misschien zullen denken dat dat komt omdat ik ook toevallig hier in Maastricht promoveer, is dat niet helemaal het geval. Het hangt er wel enigszins mee samen, want ik heb een groot deel van mijn onderzoek gedaan bij het Sociaal Historisch Centrum Limburg. En het Sociaal Historisch Centrum Limburg is in bezit van mijn belangrijkste bron. Die ligt daar in de digitale archieven. Dat is de Maastricht Death and Disease Database. Dit is een unieke bron. Hij is uniek voor Nederland, want deze is gebaseerd op begraafplaatsregisters van Maastricht, waarin specifieke doodsoorzaken zijn bijgehouden. In 1864 begon een klerk van de gemeente met het bijhouden van deze doodsoorzaken in de begrafenisregisters. En hij tekende dit op voor alle inwoners van Maastricht en iedereen die in Maastricht overleed. Nog unieker aan deze bron is dat dit gebruik, hoewel het eigenlijk niet de bedoeling is dat het zo gebeurde, dit gebruik duurde ongeveer 100 jaar. Pas in 1955, toen de privacywetgeving zo streng werd, zijn ze ermee opgehouden om die doodsoorzaken in de begraafplaatsregisters bij te houden. Vervolgens is bij het SHCL een koppeling gemaakt tussen de gegevens uit de begrafenisregisters met de overlijdensaktes. En in de overlijdensaktes stond nog veel meer informatie. Informatie zoals leeftijd, geslacht, huwelijkse staat, adres van overlijden en beroep. In totaal komt dat neer op zo'n 76.000 individuen die in deze database staan. Wat een gigantische dataset is om hier onderzoek mee te kunnen doen. Ik heb in mijn onderzoek me echter maar gericht op bepaalde delen van deze dataset. Dat zijn de zuigelingen, de jonge kinderen van 1 tot 5 en volwassenen van 20 tot 50. Dat heb ik gedaan omdat deze groepen het meest beïnvloed werden door die infectieziektes. Zij hadden het meest last van deze infectieziektes. Onder deze groepen is dus ook de daling aan sterfte van infectieziektes het belangrijkst. Als we dan naar het eerste deelresultaat van mijn onderzoek gaan, kijken we naar hoe die
epidemiologische transitie eruit zag. Bij zuigelingen zien we dat de sterfte tot aan het begin van de 20e eeuw torenhoog was. En we zien dat die sterfte voornamelijk, we zien het hier in het rood, kwam door via water en voedsel verspreide infectieziektes. Denk daarbij aan gastroenteritis, wat komt doordat een bacterie bij waarschijnlijk de voeding van een zuigeling het lichaam binnenkwam. Deze sterfte daalde vanaf het begin van de 20e eeuw. Vanaf 1900 kunnen we, als we hier doorheen een trendlijn zouden trekken, al een kleine trend zien. Maar in 1911 was er nog een enorme piek aan de zuigelingensterfte. En daarna daalde die heel sterk. Bij jonge kinderen zien we een wat ander beeld. We zien een heel grillig beeld. Tot in die 20e eeuw zien we nog heel veel epidemieën. En waar we aan het begin van de onderzoeksperiode ook nog wel wat sterfte aan die via water en voedsel verspreide infectieziekten zien we dat de belangrijkste doodsoorzaak bij de jonge kinderen juist infectieziekten zijn die via de lucht werden verspreid. Denk daarbij aan de welbekende kinderziektes, de mazelen, de difterie en de roodvonk. Bij die jonge kinderen zien we bovendien dat de sterfte, als we daar wederom een trendlijn doorheen zouden trekken, eigenlijk al van het begin van de onderzoeksperiode begonnen te dalen. En deze daling zette voort tot ongeveer de jaren 30 van de 20e eeuw. Bij volwassenen zien we dat wederom die via de lucht verspreide infectieziektes de belangrijkste doodsoorzaak waren. Bij volwassenen was dit eigenlijk maar één ziekte die heel belangrijk was en dat was tuberculose. We zien hier bovendien een heel groot verschil tussen de twee geslachten. De sterfte onder mannen was veel hoger dan onder vrouwen. En bij vrouwen zien we ook dat de sterftedaling al iets eerder inzet vanaf het begin van de onderzoeksperiode. En bij mannen duurt die eerste kleine initiële daling nog wat langer. Dat begint pas in de jaren 90 van de 19e eeuw. Vervolgens, in het begin van de 20e eeuw, daalt die sterfte voor beide geslachten veel sterker. We zien nog een kleine opleving van de Spaanse griep in 1918, maar verder daalt de sterfte gestaag door. Als we dan naar dat tweede deel van mijn onderzoek kijken, dat is welke ongelijkheden ontstonden er, dan zien we als eerste leeftijd. Nou, we zien dat de sterfte op verschillende momenten daalde per leeftijdsgroep. Waarvoor volwassen vrouwen en jonge kinderen de sterfte al vrij vroeg in de onderzoeksperiode daalde, was dat voor volwassen mannen wat later. En de zuigelingen waren de hekkensluiters. Wat sociaal-economische status betreft, zien we dat juist in die initiële periode van de gezondheidstransitie, als de eerste sterfte begint te dalen, dat er dan sociaal-economische verschillen optreden. De hogere klassen gingen als eerst die transitie in en kregen een kleine voorsprong wat gezondheid betreft. Hoewel velen zullen denken dat de hekkensluiters dan de allerlaagste sociaal-economische klasse waren, de ongeschoolde arbeiders, was dat niet altijd het geval. Soms waren het juist ook de geschoolde arbeiders die als laatste die gezondheidstransitie doormaakten. Tot slot de factor geslacht. We zien dat mannen doorgaans voor die transitie een groot nadeel hadden. Er was hogere sterfte onder jongetjes, dus de zuigelingen en de jonge kinderen. En ook bij de volwassenen was er een hogere sterfte. Bovendien zien we ook dat op het moment dat de transitie inzet, dat voor volwassen vrouwen iets eerder gebeurt dan voor de volwassen mannen. Ik zie dat er hier 1 slide tussenuit is gevallen, dus dat doe ik even uit het hoofd. Want ik wilde ook nog benadrukken welke factoren hier nou aan ten grondslag lagen. Voor zuigelingen, die voornamelijk doodgingen aan via water en voedsel verspreide infectieziektes, waren de factoren het hygiënisch besef en sanitaire voorzieningen en de opkomst van de openbare gezondheidszorg het belangrijkst. Terwijl bij de andere leeftijdsgroepen, de jonge kinderen en de volwassenen, waar we zien dat vooral die luchtweginfecties het belangrijkst waren, was waarschijnlijk de ontwikkeling van de biologische levensstandaard veel groter. Omdat dat gerelateerd is aan deze ziektegroep. Dit onderzoek laat dus zien
dat het heel belangrijk is als we meer willen weten over die gezondheidstransitie om te kijken wat er achter de grote ontwikkelingen zit. Welke groepen krijgen een voorsprong, welke groepen blijven wat langer achter en welke factoren zitten daarachter. Met behulp van dit onderzoek heb ik daar net wat meer inzicht in gekregen. Having presented a summary of my research, I now would like to return the floor to you, Pro-Rector. Dank u wel. Thank you for your presentation. The opposition will now be opened by Professor Eddie Howard, who is Professor of the History of Medicine at the Department Health, Ethics and Society at Maastricht University. Thank you, Rector. Dear candidate, first of all, I would like to congratulate you with the achievements of the research and the publishing of this book, this beautiful book. Your work is an important contribution to the historiography of socioeconomic inequality of mortality. And your discussion of several relevant theoretical concepts in demography, historical epidemiology, and literature on the relation between mortality and cultural developments is very clear, and for me anyway, very informative. And of course, the fact that your research is based on the Maastricht Death and Disease Database, a unique dataset of thousands, many thousands of individuals with a cause of death, is making your work extra valuable. In brief, your research is a case study of the health transition in the city of Maastricht. And you mentioned already your 3 research questions. The first research question is, which determinants were at the root of these changes in health? Well, the first 2 questions I leave to my colleagues. They are more knowledgeable in these matters. But the third question there I would like to discuss you a little bit more about. In the 3 chapters about the decline of mortality and the shifts in the causes of death in different age groups, there you discuss these determinants. Obviously, you try to determine the impact of socioeconomic status on mortality rates, one of the key factors always mentioned in literature. But we can also read about the role of nutrition, housing, education, access to health provisions, individual behavior, and of course public health in the health transition. I found the discussion of these factors in relation to age groups and causes of death sometimes a little confusing, and to be honest also sometimes a little speculative. There were moments that I asked myself, do we have an answer now to this research question number 3? And don't get me wrong, I'm the first to acknowledge that we are dealing here with an extremely difficult question. Nevertheless, one of the interesting remarks you make about determinants is the one about ecological factors, and particular disease environments, especially in chapter 5 on early childhood mortality. On page 100 and 101, you are mentioning that in the leading literature, it is argued that ecological factors were most decisive in early childhood mortality. Now, this remark puzzled me a little bit, but by this was meant a particular disease environment. The remark brought me back to old ideas of the sanitary reformers about the importance of the residential location in relation to health inequalities. Unfortunately, you do not elaborate these remarks about ecological factors, which are likely closely connected with the residential location of the individuals of your dataset. So that is why I wondered. That is why I wondered to what extent you think this argument in the leading literature should be more central in the historical research of health inequalities. So to be more precise in my question, would it have been possible to analyze in more detail the role of ecological factors in terms of residential location of Maastricht inhabitants? Would this actually have added something in our understanding of health inequalities during the health transition? Highly esteemed opponent, thank you for your
your kind words in your question. And a bold yes, this would definitely add to the literature. In my dissertation, I decided to first focus on looking into the health transition itself, to look into socioeconomic factors. Of course, there are plenty of other variables in the dataset available. As I mentioned, also the address of death. This was a choice, so I could have included the residential location, although there are some complications, because is the address of death the same as the home address? How many times did people move? So I decided to leave that for future research and focus now on what I've done so far. But I think that one of the first steps, because I hope that this dataset will get used by many scholars afterwards, that definitely the addresses should be used. And I must admit, which is not part of my dissertation, but I did write an article for the yearbook of the SHCL. Oh, you did? Okay. With Thijs van Vught, who's in the room, I think. And there we looked into specifically one epidemic, the cholera epidemic of 1866, and there we did include the residents. So I hope that in future research, and I think that's also what many historians try to do, is that they try to include residents as well. And I'm very curious what we will find then, whether the effects and how they relate to each other, socioeconomic status and residents and ecological factors. But besides that, I also believe that we shouldn't stop there. I mean, the disease environment is not only the address. So I hope, and I tried to do that, especially with the infant mortality chapter and somewhat with the others, but that we can combine also qualitative data to add to this puzzle. Thank you. So you agree with the literature that this could be the most decisive factor in the decline of mortality in childhood, in young childhood? Probably, or it is a valuable, could be a valuable contribution to it. Yes, so I don't know if I agree, because I don't know. You don't know yet? No, I don't know yet, but I think it's very worthwhile to look into. I see. Thank you very much. Thank you very much. The opposition will now be continued by Professor Dr. Hilde Somerset, Professor of Historical Demography at the Arctic University of Norway. Dear candidate, dear Mayra, of course, first of all, I would like to congratulate you on your dissertation. I have read your dissertation with great interest, and I believe that you have contributed with new insight in our understanding of the long-term trends of the secular decline in mortality within the context of urban settings and also within the context of the disease environment. By deploying individual-level causes of death data, one of your key tasks has been to dig further into the universe of death. The degree of inequality in health, where age, gender, and SES are the selected determinants, becomes the thread that links all the chapters well together. The question of change is connected to possible changes in the disease environment. The health transition, fundamental cause theory, the epidemiological transition theory forms important tools in contextualizing the change from a society where diseases and death are dominated by infectious diseases to a society with man-made and degenerative diseases and causes of death. What I would like to discuss with you today in particular, Mayra, concerns the Maastricht population at risk. During the nearly 100 years your study covers, Maastricht population grew, particularly after 1910,
The city as a whole changed as time went by, and so did the people who inhabited it. You have calculated the yearly population at risk for certain age groups and also by sex. But as you rightfully address in your dissertation, this is lacking for the occupational groups, which, after all, is your main proxy for SES. So one of the central aims of your dissertation is listed in your conclusion on page 181. You say, the central aims of the dissertation has been to examine the association between the mortality decline and inequality. So the decline and the differences between the socio-economic classes, or the social classes. Thus, since you do not have the population at risk by occupational group, I would like to invite you now to reflect on how you then are able to study merging inequalities and health advantages and disadvantages by social group over time. Highly esteemed opponent, thank you for your words, your kind words, and your question. And indeed, this was one of the major issues that I had to deal with during my dissertation, and I would have hoped for a population at risk by socioeconomic class. But I think we did find a very workable solution to that. So what I did is that, and here I take some assumptions from the epidemiological transition theory, where Omran says that prior to the transition, when mortality due to infectious diseases is high, there is this high mortality regime in infectious diseases. And at the end of the transition, there is a low mortality regime, which is not reigned by infectious diseases anymore. So what I did is that I used this multinomial logistic regression analysis to see when changes in diseases occurred and when, according to socioeconomic class, and when certain groups, social groups, experienced this health transition. And the assumption is that at the moment when the reigning diseases flip to be non-infectious diseases, that's the moment when also for this particular group mortality declines. So that's how I modeled the differences in socioeconomic class. Of course, I cannot say for certain whether the level, something about the level, but because we see these changes, that means that there is something happening with this social group, and based on this theory, that would be an indication of that's the moment when, for them, the infectious diseases declined. Yeah. Can I just follow up a bit? Yeah. So thank you. I really appreciate your answer, but also in the conclusion in chapter 7.1.2, Dynamics of Socioeconomic Inequalities, and also elsewhere in your dissertation, you refer to the Swedish study who claims that the social inequality didn't occur until the 1950s. Mm-hmm. But you say, in contrast, this was not the case in Maastricht. But we also have to realize that the Swedish data do have the population at risk and are able to see the differences between the social classes. So sometimes I feel you can be a bit too bold in your conclusion, maybe, because you can only assert this with an indication. You can see the changes within the group, but not between. So that was just my comment. But I also confident when I heard your answer that you really understood this well. Thank you. Thank you.
Okay, thank you so much. We now will continue the opposition online with Professor Isabelle de Vos, Professor of History in the Department of History at the University of Ghent in Belgium. Thank you very much. Thank you very much, candidate, dear Mayra, for your presentation. It was a very clear and very nice presentation. I also very much enjoyed reading your dissertation. I think it's a very important piece of work based on a wonderful database. And I agree with the congratulations of my colleagues. I have a question, and it's a question about chapter 6. It's a chapter on adult mortality, in which you examine inequalities in adult mortality. And you focus on the decline of infectious diseases, and you show the inequalities between socioeconomic, or you discuss the differences, the inequalities between socioeconomic classes, between gender. But you know that the health transition also involves the rise of man-made diseases like cancer and cardiovascular diseases. But instead, your focus is actually on the decline. So my question is actually very simply to start with, why don't you focus on the rise of cancer? Because that's also important when you look at this health transition. Why don't you focus on cardiovascular diseases as well? At first, I thought it had to do with the small numbers, but if I look at the data set and the numbers for cancer, they're sufficient enough to do an analysis. So that's my question, is why this focus on the decline and not on the rise? Because that's, in my view, I'm looking at the puzzle, and you discuss a very important piece of the puzzle. It's this decline of infectious diseases, but the second part is not discussed. So could you elaborate on that? Highly esteemed opponents, thank you for your question. My intention was first and foremost to focus on infectious diseases and on this health transition. And yes, indeed, I fully agree that also the rise in degenerative diseases and man-made diseases is part of that. And I think that's mainly a matter of choice, that I decided to focus on the infectious diseases. Whereas if I would have focused on degenerative and man-made diseases and on cancer, for example, I would also have made different choices in the entire dissertation, because now I decided to focus on adults up until 50, in which yes, there are indeed some deaths due to cancer, but I think that would be a much more important cause of death in the elderly. Why I decided to also not include the elderly is partly because I want to focus on infectious diseases and on the 3 age groups that I mentioned, but also because the data for the elderly is concerning socioeconomic status less rich than the data for adults, because people retired or they didn't have the occupation anymore they would have had in their prime time, so they probably became day laborers if they didn't do the job that they did in their 50s anymore. So I think if I would have focused on cancer and other degenerative diseases, I would have made different choices also in terms of age categories. I see that my PhD candidate colleague Owen Lammertink is doing this for Amsterdam. He's focusing on the degenerative diseases and cancer over there. So perhaps we can persuade Owen to contribute with me to focus on cancer for Maastricht as well. Thank you. Thank you. The opposition will now be continued by Dr. Joris Rose, Head of Research Sozialhistorisch Zentrum in Limburg, and he's also affiliated with our Faculty of Arts and Social Sciences at Maastricht University. Thank you. So dear candidate, let me join my colleagues in congratulating you on what I think is quite an important piece of work, especially because there's not a lot of stuff being done for the history of Limburg, not at all on demographic history, so I'm very happy to see this. And you were able to publish articles while also presenting a manuscript that doesn't contain those articles is quite special.
So we've heard a couple of my colleagues talk about this database that you constructed, which is massive, 75,000 plus individuals. So you have a big data set to work with. And my question would be threefold, completely on the data set, looking into the future, because you do discuss future research opportunities on page 192, but it's leaving me a bit hungry for what's really possible with this data. So, threefold question. What future research do you think is possible with just a database you've created? That's one. The second one, what archival sources would you want to add to this database to expand the scope of research possibilities? And the third one, that's just for me, is it possible at all to include the countryside into this type of research for Ludo? Esteemed opponent, thank you for your congratulations and your question. And first of all, of course, I owe a lot to Willy Bort Rutte and the SHCL for constructing the database, and I expanded it by adding layers of a classification for diseases and occupations. And there are many possibilities left. I think we already heard a couple, like focusing on also the degenerative diseases, and focusing on residents. I think, first of all, doing geographical analysis would be really interesting. That would take some time, because first there needs to be established, I think, well, if you want to do it correctly, in my opinion, to whether the noted address in a database is the address of death or the actually the home address. I think I don't know the percentages, but I think a large share of the database, there it really is the address of death, but we also see the hospital in this variable. That's what, first of all, I think would be possible and desirable to do with the database as it is. And I do have my own opinions of what should follow after this. I'm really in favor of connecting it to birth certificates. I think this could be done quite easily for some, but not for all. Also depending on the relationship with the RHCL, because they do have a data set of the birth certificates. And then you would have the possibility to, well, at least for the infants and the young children, to also do some event history analysis. And then you do have a population at risk, also according to socioeconomic status, based on the occupation of the father or the mother. So that would be my first, but I think that many of us know that when working with data, that always takes more time than you expect. So that would be quite a complicated process, I think, also to link the data, but I think it's definitely worth the work. And then I think your third question was about which other archival sources to connect. Well, so one would be what other archival sources. That would be very interesting, but I think you've answered that with these birth certificates. The last question I have is, do we have any chance of expanding the scope, right, beyond Maastricht and also beyond the cities just within it? Is the countryside up for grabs? Is that a possibility? I wish it would. I don't know whether it is. I remember one day I spent a couple of hours with Willy Bort in the depot, in the archive, and seeing some notes, but I'm afraid that it's a bit spotty, that it's not for such a long duration possible, but it would be great to also compare between the city and the countryside. I think that some volunteers, historians, or people from the archive would have to mine the archive to see whether that's available. And if it would, then I think we would need a citizen science project to also digitize all these sources. Okay, thank you. Thank you so much. The opposition will now be continued by Dr. Evelyn
Waldhout, Assistant Professor at the Department of History at the University of Leiden. Thank you. Dear candidate, dear Mayra, I agree with the kind words of the previous speakers, and I would also like to congratulate you on your dissertation. It has been said before, but you produced a dedicated research which contributes to a highly relevant debate among epidemiologists, demographers and historians concerned with mortality transitions and cause-specific mortality in particular around the globe. And in doing so, you offered us a unique perspective based on the use of individual causes of death in the industrial city of Maastricht. And I think you put a lot of effort in constructing this database, which also contributes to a particular Dutch debate, of course, on regional differences in mortality. But what I would like to discuss with you is the connection between socioeconomic and gender inequalities. So although your thesis is theoretically sound, you talk about the fundamental cause theory, the introduction reads slightly out of balance, discussing SES inequalities in depth, but gender inequalities just briefly. So in reading your dissertation, you either focus on, well, mostly you either focus on SES or on gender. And in the main conclusions, however, you connect the two, also including age, of course. But it is mostly based on the results of your analysis. And what might be lacking here is a theorization of this intersectionality of categories of power and identity, which SES and gender are, connected to health. So this intersectionality, as you presented in the analysis as separate models for the two genders, brings, I think, much added value to the thesis. But how do you connect your results to these categories of power and identity, and how would your observations from Maastricht add to the theory of intersectionality? That's my question. Esteemed opponent, thank you for your congratulations and your question. I think that mainly in the final chapter, the chapter on adult mortality, I did bring gender and socioeconomic status a bit more close into relation to each other. But to be honest, it's a very complex relationship, I think, to understand how it works and how different variables work based on both gender and socioeconomic status. Because I saw that among adults, that there were huge differences that, for example, there were among males socioeconomic inequalities for the native males, but they were not so much the case for migrants. And for women, migration status was not so much an issue, but their marital status was more an issue. And we see that for married women, socioeconomic status really mattered. So I think I tried to, in my dissertation, at least with this chapter, try to give a first idea of intersectionality, but that's something that could be elaborated on much more. And I would really need to think about how to theorize that and then operationalize that in this study. So the linear process you discuss with, well, it's a theory on SES, which, you know, it's a linear process in theory, but you don't see that in your results. That would not be a good idea for connecting inequalities. You mean the so the elites versus the social skilled, gradients. unskilled. Yes, thank you for the suggestion. Yes, I think that could matter greatly, whether also women had certain employment or not, and how that mattered for their health. Okay, thank you. Okay, thank you so much. The opposition will now be continued by Professor Dr. Hans Bosma, who holds a professorship in social epidemiology at the Department of Social Medicine at the University of Maastricht. Okay, thank you. Dear candidate,
let me first congratulate you with this impressive work. I also like to include the supervisory team in this praise. You have given useful insight into the mortality trends in Maastricht between 1815 and 1950. You have done that using an outstanding data set on all the diseased people and putting much effort in reflecting on the numbers, taking account of the developments in the Maastricht societal context. Next to the praise, I of course also have some questions that I like to hear your thoughts about. First, already early on you point to theories and previous findings showing that the higher socioeconomic groups are the first to experience the decline in mortality, because these groups are the first to have the resources to tackle the high mortality rates. And when such resources also become available for the lower socioeconomic groups, they also start to benefit from that. So this would ultimately lead to a diverging pattern when the health transition, in your words, the health transition towards lower mortality occurs, then there is diverging trends between low and high socioeconomic groups. And later on, when the lower classes pick up, there is convergence. The mortality is the same a little bit. In the discussion on page 145, after you looked at the numbers and figures, you very decisively report that the upper classes gained the first advantage, also in your data set, when mortality rates started to decline, so confirming that theory. And now looking at figure 4.5 to 4.7 for infant mortality in chapter 4, or the odds ratios also in Annex 3 and 4, for me it's difficult to see the diverging and the converging pattern that you are talking about. Although it's a plausible thing, and I often hear such theories, for me, if I look at the figures for 5 to 4.7, I see the upper classes or the elitist groups not always being the best group in terms of mortality from infectious diseases, but it's going, and it's also not at the end that there is convergence or something like that. So did I miss something, or does it have to do with the proportional mortality data that you are using? It's unclear. I don't know. Maybe you can tell me, can help me. Highly esteemed opponent, thank you for your congratulations and your question. Especially concerning the infant mortality, so my idea is that what I got from the figures is that at the moment when mortality starts declining for infants, is that then the elite or the upper classes gain an advantage. So they gain proportional mortality where non-infectious diseases have a higher proportion than the infectious diseases. Prior to this mortality decline, I agree completely that the picture is quite different, and sometimes the higher classes have slightly higher proportional mortality due to infectious diseases. So I only observed this during the decline, also because at that moment we see that the differences in proportional mortality actually become statistically significant, and that significance loses again after this initial phase of the decline. Towards the end of the period, I don't want to conclude too much based on the final 2 decades, the 1940s, the 1940s or the 1950s, because then mortality has declined to such an extent that there are quite low numbers. So I don't want to draw any conclusions based on that. Does that give an answer to your question? No, I saw that indeed also, that you indeed mentioned that the
at the end, there are much smaller numbers dying anyway, so indicating that indeed a health transition has taken place. But simultaneously, again, if I look at Annex 3, at the end, one would have expected, although numbers might be small, but I still think they are sufficient, I would say, to look at the differences between the groups. And according to your theory, one would expect at the end, at least, that the groups would be similar, the elitist and the skilled and unskilled workers. But I see odds ratios of 4 and 1.86. So even at the end, for the unskilled workers in this case, at the end there are still substantial socioeconomic differences in health, I would say, although it's indeed not statistically significant because probably of the small numbers. So, but you explained already a little bit about it. Thank you. Can I respond briefly? Okay. So, I think I must say that I don't collect the exact numbers at the final phases of the research period, but if there are 2 infants dying of an infectious disease and 1 dying of a non-infectious disease, then you can get quite large odds ratios, I think. So that's how I explained the large odds ratios, because of the small numbers. Okay, thank you. The opposition will now be continued by in a second round by Professor Dr. Hilde Somerset. Great. As your research also connects to the long-standing Dutch debate on mortality decline and the role of region and religion in explaining national observed patterns, I would like to question you about the role of geography, or more specifically, spatial patterns within the city of Maastricht as a possible determinants of the observed inequalities you are finding. So this is just a curious question for you. I am curious that to what degree the city of Maastricht showed segregation according to social class. Could, for example, a highly segregated city explains the counterintuitive patterns you found for the unskilled? Highly esteemed opponent, thank you for your question and your curiosity about this. And yes, I think that the city was quite segregated regarding the laborers. They lived in certain parts of the city, the Bosstraat kwartier and the Stokstraat. And that I find it really difficult to say something about the relation, the correlation between spatial factors and socioeconomic status. So is it because of their lower socioeconomic status that they end up in these neighborhoods, or is it because of where they live that influences their socioeconomic status as well? So that's something which I find really difficult to disentangle. Could it explain the lower of the counterintuitive results for their unskilled workers? The hypothesis that I have why the skilled workers, but this goes for the adult mortality, is that the skilled workers were the ones who were in the worst position of them all in the factories. So they occupied the occupations where they were in the smallest rooms with the most dust, which they inhaled. So and I think that some of the unskilled workers were, for example, also day laborers, so they were outside. And although it was an industrial city, that was still, I think, a preferable place to work compared to where those skilled workers worked in sense of environment. So I think I'm not sure whether the counterintuitive result for the unskilled workers is related to
spatial factors. That's something to look into. Well, thank you. It is very close to 2 o'clock, but we can still go online for a very last question, which was a very nice one, so please. Yes, thank you very much. My question is actually about the Maastricht database, which is a very nice database. And we're currently finishing a similar data set for the city of Antwerp. And in the summer, 2 PhD students will start working on that data set and will be working on the epidemiological transition in Antwerp. And my question is actually very simply, what advice do you have for these 2 PhD students who will be starting to work on such a data set? So they're in a similar position as you. So what advice would you give them? What shouldn't they do? What should they do? It can be very practical advice, or it could be also other advice. I would love to hear from you. Highly esteemed opponent, thank you for this question. Yeah, I definitely have some advice based on the good practice and the bad practices of myself. I think first very good practice is keep a diary of what you do. Register all the changes you make to the data and then save new versions of the data. And so when I started this PhD project, the classification, the historical ICD-10 classification for diseases was not yet finished. So I have looked into what the SHIP network was doing a little bit, but I had to start making my own coding system and classification system at the same time. So which is very similar to the SHIP system, because I did look into that as an example. Only in the case when I thought that the Dutch cause of death was really different from what the SHIP coding systems that I changed, made slight changes. So this was very time consuming, but I would advise a PhD student to look into it because it's really worthwhile to look into the cause of death. Thank you. Thank you so much. Mayra Murkens, the time appointed for defending your thesis has now passed. The degree committee will now withdraw to discuss the quality of your thesis and your defense. I request that you and your company await the results of our deliberations and our return in this room. Please, all rise. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My
goal's only getting clearer. East side to the west side, no place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and that. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep part cause we're taking off. Take the mileage, traveling so far from home. Gathering knowledge, other connections. I put the time in to get everything I ever hoped for. It's a challenge and we all in. It's a better future that we go for. And even though these nights seem long, I know that I am never on my own. Know you've won the battle once you've grown. South side, 10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side, no place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and that. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side, no place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and that. Years can't fly by now, don't waste all your time. Cause I'll go the extra mile.
Mayra Murkens, the degree committee here present has assessed the quality of your thesis and your defense. In view of its positive verdict and taking into account your previous qualifications, the degree committee has decided to grant you the degree of doctor. Gelukkig. Professor Janssens is authorized to confer upon you this academic distinction in accordance with Dutch university custom. I invite your supervisor to now take the floor. Please all rise. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Mayra Murkens, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Photo opportunity. Geachte dokter Murkens, zeer geleerde Mayra, van harte gefeliciteerd met het behalen van de dokterstitel. Ik doe dat natuurlijk mede namens Willy Broert Rutte, jouw co-promotor. Wij zijn natuurlijk ongelooflijk blij en trots op jou vandaag. Je hebt vandaag met veel verve een gedegen en waardevolle studie verdedigd naar de grote veranderingen in sterfte- en doodsoorzakenpatronen in de stad Maastricht in de periode 1864-1955. Je hebt daarvoor gebruik kunnen maken van unieke data, afkomstig uit de begrafenisregisters van de stad in combinatie met de overlijdensakten. Die data gaven je de mogelijkheid een unieke bijdrage te leveren aan de historische demografie. En daar ben je bijzonder goed in geslaagd. En dat is geen geringe prestatie. Want die dataset is niet alleen een geweldige historische schatkamer, maar het stelt de onderzoeker ook voor grote uitdagingen. Hoe krijg je een dergelijke grote dataset onder controle van meer dan 76.000 personen? Met zeer uiteenlopend geformuleerde ziektetermen die allemaal gestandaardiseerd, gecodeerd en daarna geclassificeerd moeten worden. Dat is voorwaar geen sinecure. Voor het coderen van de ziektetermen kon je leunen op het bestaande historische coderingssysteem van de ICD-10H, maar dan nog. Bovendien schrok je er niet voor terug om nauwgezet alle ziektetermen na te zoeken in de medisch-historische literatuur en eigenstandige beslissingen te nemen betreffende coderingen en of klassificatie als daar aanleiding toe was. Je was je terdege bewust van de importantie van zorgvuldige bronkritiek. Dat is natuurlijk altijd belangrijk in historisch onderzoek. Maar met dit type data wordt er door collega-wetenschappers nog veel meer op gelet. Je beschrijft in je methodologische hoofdstuk dan ook uitgebreid hoe je met de data bent omgesprongen en welke bewerkingen je hebt uitgevoerd. Ook daardoor heb je een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek. En alsof je niet al heel veel werk op je bordje had liggen, ben je ook nog aan de slag gegaan met het verzamelen van additionele informatie voor de sociaal-economische status van je vrouwelijke onderzoekspersonen. Daarna volgde de analyse en het ontwikkelen van theoretische en conceptuele kaders om op een gestructureerde wijze zicht te kunnen krijgen op veranderingsprocessen in sterfte- en doodsoorzakenpatronen. Met gezag en grote kennis van zaken bespreek je de in de historische demografie relevante concepten en historische benaderingen, zoals de epidemiologische transitietheorie en de theorie van de health transition. Die laatste theorie had van meet af aan je voorkeur, vanwege de brede benadering, zodat niet alleen economische determinanten in het zichtveld van de analyse kwamen, maar ook sociale, culturele en omgevingsfactoren.
Vanuit die brede benadering ga je op zoek naar verschillen tussen sociaal-economische groepen in aard en timing van de transitie. Doen zich hier ongelijkheden voor tussen groepen en hoe kunnen die mogelijk worden verklaard? De vraag naar sociaal-economische verschillen in sterfte en gezondheid zijn heden ten dagen uiterst relevant, zodat jouw studie ook nog een grote maatschappelijke relevantie heeft. Omdat de focus ligt op de veronderstelde daling van sterfte aan infectieziekten, richt je de blik op de leeftijdsgroepen tot 50 jaar. En je conclusies zijn helder en pertinent. We hebben nu dankzij jouw werk een rijkdom aan inzichten gekregen in de epidemiologische achtergronden van de revolutionaire veranderingen in de levensverwachting in de periode sinds de tweede helft van de 19e eeuw. Je hebt het veld verrijkt met complexe historische verklaringen over de interactie tussen historische context, sociale ongelijkheid en epidemiologische veranderingsprocessen. Je komt tot de belangwekkende constatering dat sociale ongelijkheid steeds optreedt in de initiële fase van de sterftedaling. Elitegroepen weten als eerste een voorsprong te nemen en je wijst daarbij op de achterliggende mechanismen. Daarbij draag je bij met nieuwe inzichten aan een intens internationaal debat binnen de historische demografie over sociale ongelijkheid, sterfte en doodsoorzaken. En je pleit ervoor om sociale ongelijkheid in gezondheid te zien als een dynamisch in plaats van een statisch fenomeen. In de casus Maastricht, daar moet ik ook nog wel wat over zeggen. In de historische demografie is Limburg al ontelbare keren geïdentificeerd als een achterlopende provincie, waar het gaat om verbeteringen in levensstandaard en gezondheid in de 19e eeuw. Vooral als het gaat om de hoge niveaus van zuigelingensterfte, die, we hebben allemaal die angstwekkende grafiek gezien, nog tot in de eerste decennia van de 20e eeuw voortduurden. Terwijl in de rest van Nederland al enkele decennia sterke verbeteringen te zien waren. Er is reeds een kleine bibliotheek volgeschreven over dit onderwerp. En de casus Maastricht gaf je de kans aan dit debat bij te dragen. Je analyse van de volwassenensterfte gaf je daarentegen de kans om te beargumenteren dat niet alles kommer en kwel was in Zuid-Limburg. Maastricht was dan wel een urban graveyard voor mannen, maar je constateert, volgens mij met enige tevredenheid, dat de daling van de sterfte voor vrouwen in Maastricht niet achterliep op de rest van het land. Iets dergelijks geldt ook voor jonge kinderen. Dit zijn belangrijke correcties en nuanceringen op het bestaande beeld van de gezondheidstoestand van Limburg in het verleden. Bovendien moet gezegd worden dat we tot nu toe sowieso nog niet veel kennis hadden van de volwassenensterfte in Nederland in het verleden en zeker niet van de achterliggende mechanismen en epidemiologische patronen. Jouw studie voorziet ook daardoor in een grote lacune. Ik wil niet onvermeld laten dat je ook in methodologische zin een voorbeeldstudie hebt afgeleverd. En dan heb ik het niet alleen over de behandeling van de data, waar ik het dus al eerder over had, maar vooral ook over de complexe statistische modellen die je in je analyse toepast. Zoals zoveel leden van het Europese netwerk van onderzoekers met doodsoorzaken-data op individueel niveau, het beroemde SHIP-netwerk, liep ook jij aan tegen het ontbreken van cijfers voor de risicopopulatie. Het probleem is al ook door de commissie besproken. Onderverdeeld dan naar sociaal-economische groep. Dat probleem heb je opgelost door de toepassing van multinomiale logistische regressiemodellen. Daar hebben we lekker onze hersenen op kunnen kraken onder leiding van Ben Pelser. Dat je die modellen onder de knie hebt gekregen, mag je gerust een wapenfeit noemen. Vooral als je bedenkt dat je aan dit project begon zonder een formele statistiektraining. En dat brengt mij als vanzelf bij het moment waarop jij solliciteerde op dit project. Ik zie ons nog zitten, samen met Willy Broert op het SHCL. Je vertelde dat je de advertentie in eerste instantie terzijde had gelegd, omdat je niet wist of het iets voor je was. Je kwam van de master medische geschiedenis en daar was geen sprake geweest van een kwantitatieve benadering. Toch werd je uiteindelijk, volgens mij, verleid door het idee van al die unieke doodsoorzaken-data. En je stelde gewoon nuchter vast dat je op de middelbare school wiskunde in je pakket had gehad. Dat moest toch een voldoende bodem zijn waaruit je de grote sprong kon wagen. En we constateren vandaag dat je die grote sprong hebt gerealiseerd.
En dat je dat bovendien is gelukt binnen een termijn van 5 jaar. Ondanks de zware onderwijslast die je ook nog had. Dat is een prestatie van formaat. Je behoort daardoor tot een select gezelschap van zeer succesvolle promovendi. Afgezien van de wetenschappelijke kant zal de verhuizing van Amsterdam naar Maastricht ook hebben bijgedragen aan een gevoel van een sprong in het diepe. Maar gelukkig kwam je op het SHCL terecht in een warm bad. En na verloop van tijd gold dat ook binnen VASOS. En door jouw grote sociale vaardigheden ben je in staat geweest hier een netwerk op te bouwen van collegiale en meer persoonlijke relaties. Je ging zelfs op een kampeertochtje met 2 van je SHCL-collega's. En we begrijpen uit de dankbetuiging in je boek dat dat een groot succes was, behalve dan de tent zelf. In september van het vorig jaar kon je doorstromen naar een postdoc-positie in Nijmegen in het Amsterdamse doodsoorzakenproject. Niet alleen ik ben reuze blij met jouw komst, maar dat geldt voor alle collega's van de Radboud Group for Historical Demography and Family History. Ik wil tot slot graag een aantal mensen en instellingen bedanken. Allereerst Willy Broert Rutte voor de prettige samenwerking in de begeleiding van Mayra en voor de genereuze wijze waarop je Mayra hebt laten profiteren van jouw uitgebreide kennis van ziekten in het verleden en de sociale geschiedenis van Limburg en Maastricht. Ik wil ook graag VASOS bedanken in de persoon van de decaan, hier aanwezig, en het SHCL in de persoon van de directeur, die ik daar in de zaal zie zitten, ja. Voor de cofinanciering van dit prachtige project. Het is natuurlijk buitengewoon prettig dat we vandaag kunnen constateren dat die investering tot zo'n mooi en voorspoedig rendement heeft geleid. Finally, a few words in English. I want to thank the committee members for their kind willingness to sit on this PhD committee. In particular, I want to thank the 2 members from abroad, Hilde Somerset and Isabel de Vos, for taking the time and energy to join us today in the critical examination of this thesis. Maar mijn laatste woorden zijn voor jou, Mayra. Het is een groot genoegen geweest om jou te mogen begeleiden. In enige tijd geleden hoorde ik Willy Broert de term groeidiamant gebruiken om jou te beschrijven. Ik vond dat een hele adequate term voor jou. En ik wens je toe dat je in de nabije en de verre toekomst verder mag doorgroeien en mag toenemen in schittering. Ik heb gezegd. Thank you so much for this wonderful speech. And now we will wrap up the ceremony. Dear Dr. Murkens, dear Mayra, it sounds good, huh? Dr. Murkens. You have to get used to it, but it's a very nice honor. Also, on behalf of Maastricht University, I want to congratulate you with the degree you have acquired. Enjoy your milestone, enjoy today. And on that note, I would like to ask the audience to go to the refter. Gaan jullie door om te vieren en de jonge dokter te congratuleren. En wij gaan een foto maken. So we will make a photo here with the committee and the online member. And then we will also do a photo on the stairs without the audience. Oh ja, je moet de bul moet je wel pontificaal voor je buik houden.